Physiology of vision. Let's see what is the basic structure of retina. As you know, the structure of eye has three layers. The outermost sclera layer, the middle choroid layer, and there is an innermost layer that is called the retina. And the retina itself has three layers. So this is the outermost layer. So this is a photosensitive layer. This one up to here. This is the photosensitive layer. And this is the middle layer. And this is the innermost layer. So there are three layers: outer layer, middle layer, and inner layer. The outer layer is also known as pigmented layer. This one is composed of two cells, namely rods and cones. Rod cells and cone cells. The rod cells are responsible for dim light, or it is called as scotopic vision or dim light, while the cones are receptors for the bright light, and it is called the photopic visions, color visions, visual acuity, clarity ഒക്കെ കിട്ടാൻ കാരണം cone cells ആണ്. So rods and cone cells are present in the pigmented layer because there is a two pigment called rhodopsin and iodopsin. That's why it's called a pigmented layer. So this is the outermost layer, that is the pigmented layer, this one. And this is the choroid. Just behind the choroid is the pigmented layer. And there is an intermediate layer composed of bipolar neurons. So this up to here is the outermost layer, and this is the middle layer. So this is the bipolar neuron, bipolar cells having two poles. രണ്ട് പോൾസ് ഉള്ളതിന് ഒരു ഡെൻഡ്രോണും ഒരു ആക്സോണും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബൈപോളാർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. And it synapses with the outer layer and the inner layer. So this is the outer layer and this is the innermost layer. അതിനിടയിലുള്ള സിനാപ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ ബൈപോളാർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ there are other specialized cells called horizontal cells. Where is the horizontal cells? And here, this is the horizontal cells. This is the amacrine cells. Both are found in the middle layer, which helps in lateral inhibition. അതായത് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടോർച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ് ചിതറി പോവാതെ ഒറ്റ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരേ ബീമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ ലാറ്ററൽ ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തത ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, ക്ലാരിറ്റി, ഒരു പിക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതിന് ചെതറി പോവാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻഹിബിഷൻ. ഫോക്കസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൽസും അമാക്രൈൻ സെൽസും സഹായിക്കുന്നത്. The internal surface layer contains ganglion cells. So this is the ganglion cells whose dendrites are in contact with bipolar neurons, and the bipolar neurons are to contact with middle layer and the axons of the optic nerve. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നത് optic nerve. So this is the basic structure of a retina: outermost pigmented layer with rods and cone cells, middle layer with the bipolar cells, amacrine cells and horizontal cells, and the innermost layer is called the ganglionic cells, which synapses with the optic nerve and also with bipolar cells. Now the structure of rods and cones. So this is the rod cells and this is the cone cells. They have the same structure, having four regions, namely outer segments. There is a constriction here, this one, and there is inner segment. This is the inner segments, and this is the synaptic region. So four layers: 1, 2, 3, and 4. Same here. Rods and cones, same structure in here. The outer segment is photosensitive region where light energy is converted to potential energy. Actually, all the reactions happen this region. ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്സിലാണ് അതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ റോഡ് സെൽസിലാണ് റോഡോപ്സിൻ കാണും, ഇവിടെയാണ് കോൺ സെൽസിലാണ് അയോഡോപ്സിൻ കാണും. അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്താണ് വിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. So it has numerous flattened membranes, vesicles containing photosensitive pigments. The vesicles are more numerous in rods than in
കോൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ vesicles കൂടുതലുള്ളത് റോഡ് സെൽസിലാണ്. Inner segment is metabolically active, so this is the inner segment which is metabolically active, which provides the energy which is seen in mitochondria and polyribosomes for the synthesis of proteins, and also so this is the nucleus and this is a synaptic ending where it synapses with the bipolar cells. And there are horizontal, as you already said, horizontal cells and amacrine cells link some roads together, and some other cones also, cone cells road cells ആയിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. This allows the processing of visual information before it leave the retina. റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിന് കുറച്ചൊരു പ്രോസസ്സിങ്, ഒരു ഇമേജ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് വിഷ്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പറയുന്നത്. These cells are mainly involved in the lateral incubation. സൈഡിലേക്ക് ഇമേജ് ചെതറി പോവാതെ വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് amacrine സെൽസും horizontal സെൽസും. Road cells contain a visual pigment called rhodopsin or visual purple, and cone contain iodopsin or visual violet. Both are synthesized from vitamin, so vitamin A is very necessary for the synthesis of rhodopsin. And there is another protein called opsin. So opsin and vitamin A is required for the synthesis of rhodopsin. Rhodopsin is a complex of cis-retinol and the protein called scotopsin, while the iodopsin is a complex of cis-retinol and photopsin or conopsin. രണ്ടിലും സിസ്-റെറ്റിനോൾ ഉണ്ട്. റോഡോപ്സിലാണെങ്കിൽ സ്കോട്ടോപ്സിനാണ് പ്രോട്ടീൻ, ഐഡോപ്സിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോപ്സിനാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This pigment can absorb light of different wavelength and excite the visual cells. And how does the vision happens? In vision, the eye works as a camera. The area from where eyes collect light is called a visual field. So these are the visual fields. Light rays on the biconvex lens produces a sharp, real, inverted image on the object of the retina. So this is a retina. When the light passes through this, it creates an image. This stimulates the photosensitive cells of the retina and the image is transferred into nerve impulse. അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? നെർവ് ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റെറ്റിനയുടെ ധർമ്മം. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് റോഡ് സെൽസ് ആൻഡ് കോൺ സെൽസ്. സോ the cone cells and rod cells create an impulse which is transmitted to the cerebral cortex, visual cortex, through optic nerve. So the brain interprets these nerve impulses and get a real upright image of the object. And how does this happens? So a lot of process happens during the visions. Let's see what are the main reactions, cyclic series of changes happens during. So all these changes are known as Walsh visual cycles. It involves the conversion of retinal interconversions, splitting of resynthesis of visual pigments. There are two processes: conversion of retinol into retinol, and also the resynthesis of visual. Retinol is essential for the synthesis of rhodopsin and iodopsin. In rod, it gets oxidized to transretinol by the enzyme retinol dehydrogenase. Transretinol soon undergoes isomerization and forms cis-retinol with the help of enzyme retinol isomerase. So let's see this picture. So rhodopsin, when the light falls on the rhodopsin, it's converted to, there are a series of changes: bathorodopsin, lumirhodopsin, metarhodopsin 1 and metarhodopsin 2. Then it is converted to transretinol and opsin, split into two: transretinol and opsin. Now the transretinol is converted to transretinol by the retinal reductase. Then it isomerizes to form cis-retinol, the blue light, which is converted to cis-retinol, which combine with the opsin to form the rhodopsin again. So this has happened during the dark
condition only. So darkness is required for the conversion of cisretinol and opsin into rhodopsin. This also requires vitamin A is very needed, very much required for the reunion of opsin and cisretinol. So this is happens during the when the light falls on the rod cells. Okay. So rhodopsin 2, bathorodopsin, lumirodopsin, metarodopsin 1, metarodopsin second, which is converted to two products, transretinol and opsin. So transretinol is converted to transretinol by this enzyme. Now transretinol is isomerized to form cisretinol. Cisretinol is changed into cisretinol, which is combined with the opsin in the dark to form the rhodopsin again. So the rhodopsin is resynthesized again, which requires vitamin A. Now, very important step is the metarodopsin second stage. This stage is very important for the signal transduction,